Hi, everyone. So happy 4th of July. Um, Today is Independence Day in the United States. Um, and today we are talking a little bit about support, encouragement, self-praise. Let me get a couple of the questions here. Who do we turn to for encouragement? Who do we share good news with? Who is our biggest cheerleader, our biggest fan? Are we our own fans? Do we give self-praise and rewards for accomplishments? And there was a text that I found in a self-help book that I really liked that was talking about the importance of self-praise. And there was also recently a video I saw from Christina Kuzmic, and she showed like a whole jar filling up of compliments, and then another jar where somebody or they themselves had said something like of a personal kind of negative talk, and despite all of these positive compliments and praise, there are people who go around in life with focusing just on the negativity. So I wanted to kind of address this issue early on in the month, especially since kind of language learning mindset is really important for staying motivated and kind of not giving up easily. Since I also wanted to talk about kind of what makes people happy, what makes them feel good about themselves, and also how do they relate to making mistakes. Is that something that holds them back, that they're kind of embarrassed by, or are there any perfectionist tendencies that hold people back? So that the sooner we address these things earlier in the month, the better, so we can get that out of the way and actually start practicing a lot more with a growth mindset, a positive mindset for the rest of the month. I do usually mention this periodically in the emails about my teaching experience, where 20 years ago, I thought my job as a teacher was just to teach languages. How naive I was. I thought it was just for conjugations and pronunciation and vocabulary learning techniques. But the more I have worked with adults from around the world and education systems from around the world, the more I realize that a lot of people come into language learning sessions and tutoring sessions. They come in with a lot of emotional baggage, a lot of bad learning experiences from when they were younger, when they were made fun of and ridiculed and embarrassed and humiliated for making mistakes. So a lot of people come in with the kind of emotional trauma, and some of them have to get over that to be able to practice and feel comfortable speaking. So I think I no longer am just a teacher. I'm also a coach, a therapist, a psychologist. I have to do a lot of different things to make people feel comfortable with another language, with themselves, with their past, so that they can focus on their present and they can prepare for their future. So it's no longer just a question of learning a language. As I deal with more and more adults, there are more things to sift through for the language learning experience. When I'm working with kids,
they're still brand new, they're fresh. The emotional baggage is very little. They're still more receptive for learning. It's a lot easier. Adults end up being very complex. It's very difficult to find a fresh adult who can just jump straight into learning the language without too much emotional baggage. So for my own language learning, I feel comfortable making mistakes. I feel comfortable kind of putting myself out there and learning from that. That's been a process for about 20 years or more, 25 years of getting used to those things. Ironically, though, as a teacher, I still have a lot of self-doubt. I have neglected for a long time using things like YouTube. It's taken me a while to get Instagram moving forward, and I'm comfortable making mistakes as a language learner, but all of a sudden I put back on the hat of being a teacher or having like the 20 years of teaching experience, and suddenly it's a heavy weight for realizing, okay, I'm an expert in teaching, but I'm not an expert in social media. So that's a learning process as well. And so I'm comfortable making the mistakes for language learning. I just can end up being a bit of a perfectionist when it comes to making learning content for students. I feel like, oh, this has to be super polished, edited. I suddenly am not quite myself in a recorded lesson. I'm very comfortable talking on camera when I know there's somebody connected on Zoom or Skype for the teaching part. But suddenly when I have to make this kind of a recording and edit it and polish it and suddenly get this maybe a different way of speaking on a YouTube video to get somebody's attention or to entertain them, it just feels like it's not me anymore. So I've resisted that a little bit. But if I'm just practicing a language like I have been doing for these videos, I feel much more comfortable. So I have to figure out a way to just kind of be comfortable on camera with it being recorded, be authentic, have it be edited and useful, but suddenly I don't have to be this strange sounding teacher in an edited video and kind of feel like I'm compromising something. But for that self-praise, I give myself praise for the efforts I make for recording myself in foreign languages. I'm proud of that speaking practice that I do, and I know it helps students, and I know it helps myself. So that part, I'm comfortable making those mistakes because I know those mistakes help me probe the language and test it and see where it's weak and where I can strengthen it. And I am proud of kind of getting out there, putting myself out there and recording it. So I need to go back and do that same thing for the teaching part now. Because I have the teaching experience, but just realizing, okay, I'm not a social media expert. So figuring out ways to get my message out there in a more effective way, those are things for me to learn. And I know those are things that probably get talked about in a communications degree at a university, or there are courses on effective communication, social media communication, internet marketing, those things I haven't studied before. So I have all the teaching experience for the languages. I just don't have all that social media. There's nothing to be ashamed of in there. And what I try to tell people is, if you don't know something,
don't be embarrassed to reach out to get help. So yeah, this is kind of a little bit of revelation there of like, yeah, I need to reach out more to social media experts and figure out, okay, better ways for me to market my teaching message, how to reach more students, how to create better, more engaging content that channels in the teaching experience. Because it is actually difficult to kind of observe that on social media, I do find a lot of really good social media communicators, but they don't have the same teaching experience that I have. And what happens is, well, they do a great job of communicating their messages, and I'm not really doing a good job of communicating those messages or reaching the right people. So whoever kind of who gets more visibility are the ones who know how to play the communication game, not necessarily whoever is in the teaching experience. So that's taken me a couple years. I've been much more involved on social media like the last 4 years, but it has been a steep learning curve, a lot of kind of self-doubt, a lot of resistance and procrastination, and hoping that teaching experience would be enough, but teaching and having the messages there, but not having the design or the editing has been kind of an obstacle in there. But okay, it's interesting how this has gone into this reflection. But okay, anyway, I'll switch into these other languages now. Okay. Hola a todos, hoy es el 4 de julio. Estamos hablando de como ¿quién nos puede dar consejos, soporte, ¿qué más? ¿Cómo se dice todo eso? De ganas de practicar, ganas de estudiar, y con quién platicamos con buenas noticias, y quiénes son personas que quieren vernos lograr metas, y si nosotros mismos somos fanáticos de nosotros mismos, es decir, que nos decimos internamente cosas positivas, estamos pensando en cosas de como estoy orgulloso de mí mismo, etcétera. Y mi reflexión ahorita en inglés era que pues me siento muy cómodo con el aprendizaje de los idiomas y exponerme con los riesgos de cometer errores, porque me doy cuenta que tengo que pasar por eso para tener avances y progreso. Pero en el contexto de enseñar y ser profesor de 20 y tantos años de experiencia, es algo que pesa, porque no me permito tanto esos errores de comunicación en las redes sociales. Estoy cómodo para cometer errores mientras estoy aprendiendo otro idioma, pero me doy cuenta que como tener tanta experiencia de enseñanza puede ser como un obstáculo para estar un poco más abierto a los errores de comunicación en las redes sociales, por ejemplo, de
tener las lecciones que quiero compartir con los alumnos y ver si un canal de YouTube está creciendo o si un canal en Instagram está creciendo o una página en Facebook está creciendo, pues me siento un poco más vergonzoso de no tener como las bases necesarias de comunicación, de diseño. Um, entonces no lo hago y no lo hago con consistencia. Y es una lástima porque son las mismas cosas que intento decir a los alumnos con sus estudios en los idiomas de, pues, aunque hay ya errores, hay que pasar por esa etapa para la siguiente, donde hemos como identificado los errores y, um, y hay un ejemplo, yo creo que lo voy a escribir en el próximo correo y que es la experiencia de un profesor que pide a los alumnos de escribir o de hacer como 100 fotos y ellos pasan por 199 intentos y cada intento les ayuda a crecer. Y mientras tanto hay un grupo que tiene que hacer una sola foto para el proyecto final y ellos están como muertos de miedo de cometer un error porque el proyecto tiene que ser perfecto. Y yo creo que paso por esa mentalidad con mis publicaciones en las redes, como que no estoy tan consistente de hacer algo cada día. Este mes, en julio, estoy intentando publicar algo rápido y útil, una foto, una imagen en Instagram cada día para tener contenido diaria y aprender de cosas diferentes y maneras diferentes de estar en contacto con los seguidores, etcétera. Y creo que como pasar por esas etapas de errores son necesarias y dar como el odio a sí mismo de estar haciendo esos esfuerzos y estar creciendo. De tener los frenos puestos no ayuda, no hay avance constante si lo hacemos de vez en cuando pero yo creo que lo veo con la práctica diaria de el idioma y yo creo que claro que claramente es algo que se puede aplicar a otras cosas. De hacer algo diario es mucho mejor que hacer algo de vez en cuando. Entonces, son buenos hábitos a tener y aplicar esas aprendizajes a otras áreas de la vida. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est le 4e jour du défi. C'est le 4 juillet et c'est le jour de l'indépendance pour les États-Unis. Aujourd'hui, on est en train de parler un peu de l'encouragement, des gens avec qui on parle pour partager de bonnes nouvelles, qui peut nous motiver et donc j'ai pas beaucoup de personnes avec qui j'ai ces conversations. Je me sens un peu seul pour ça. Et d'autres questions, c'est si on est, si pour parler à nous-mêmes, on peut, comment dire, des mots d'encouragement pour soi-même. Et
Et pour parler les langues étrangères, je suis fier de moi-même de pratiquer et le faire ouvertement, publiquement. Euh, ça me, ça ne me stresse pas, ça ne me, ça ne me rend pas euh, euh, conscient ou euh, mal à l'aise ou embarrassed. J'oublie comment dire ça un peu. Euh, mais oui, pour l'apprentissage des langues, je suis complètement à l'aise avec ça, de faire des enregistrements et en vidéo, parce que je sais que en faisant ça chaque jour et en passant les, euh, par les erreurs et les lacunes, j'arrive à apprendre de nouvelles choses. Par contre, en tant que professeur, je me rends compte que j'ai tellement d'expérience acquise pour l'enseignement, mais je n'ai pas tellement d'expérience pour la communication dans les réseaux sociaux et quels sont des messages efficaces et le mise en page, les couleurs et tout ça. Je ne suis pas du tout formé dans ça. Donc, il y a une cloche où c'est l'expérience de ma domaine, de l'enseignement, mais la manque d'expérience, le manque d'expertise pour la communication. Et c'est un peu frustrant parce que je me rends compte que en tant qu'apprenant, je suis tout à fait à l'aise de faire quelque chose qui contient des erreurs tous les jours. Mais en tant que professeur, j'attends un peu plus de motivation ou une inspiration pour créer du contenu. Mais il faudrait plus quelque chose de rapide et bien fait tous les jours pour pouvoir apprendre à qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. Parce que je me rappelle, il y a une histoire d'un professeur dans un cours de photographie où il demande aux étudiants que leur projet final serait basé sur une photo et il dit à un groupe, vous allez prendre 100 photos et la meilleure photo, c'est celle que vous me rendez pour le projet. Vous faites une centaine de photos et vous allez apprendre ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et celle-là que vous estimez, c'est la meilleure, c'est ce que vous me présentez. Et pour un autre groupe, le professeur dit, OK, vous me donnez une image. Voilà. Et donc, les gens qui ont la possibilité de prendre 100 photos, petit à petit, ils font beaucoup d'erreurs, mais ils apprennent à travers ces erreurs de ce qui marche, ce qui ne marche pas. Donc, il y a des avancements petit à petit. Et par contre, les gens qui n'ont qu'un seule chance pour montrer une image, bah, ils sont extrêmement stressés et la qualité de l'image à la fin, c'est assez mauvais et les gens ils ne prennent pas de risques parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qui va se passer, mais les gens qui prennent sans photo, ils prennent des risques
ils apprennent si ça marchait, si ça ne marchait pas. Donc là, il y a un progrès. Euh, et en tant que mes communications, les messages et les posts et le contenu, je me sens un peu comme cet autre groupe où de temps en temps, j'ai la motivation, j'ai l'inspiration de publier quelque chose, mais j'ai sans cesse cette sensation de est-ce que ça va marcher, ça ne va pas marcher. Il y a un peu de pression il faut que ça soit de bonne qualité, sinon je ne peux pas le publier. Um, et cette expérience serait beaucoup mieux si je ne passais pas par toutes ces pensées. Si je pouvais juste publier, c'est un truc parmi 100 photos. Et petit à petit, si je fais ça tous les jours, bon, au bout de 30 jours, ben, j'aurai 30 points de contact ou 30 essais pour voir ce qui ne marchait, ce qui marchait, ce qui ne marchait pas. Et je peux cibler un peu mieux. Pendant que si c'est un truc par semaine, euh, c'est plus difficile à me rendre compte de ce qui marche. Et je sais que pour les courriers que j'écris dans le défi, ben maintenant, ça fait presque 1200 courriers que j'écris. Donc là, je me sens beaucoup, beaucoup plus à l'aise avec un message que je veux donner dans un courrier, l'inspiration, la motivation, comment on va rendre cette discussion pour une question de réflexion et aussi une activité légère. Et donc, chaque mois, c'est un peu différent, mais il y a des points et des endroits où je veux arriver. Donc, c'est un parcours que j'ai un peu maîtrisé au bout de 39 mois et presque 1200 courriers que j'ai envoyés. Mais j'ai pas ça pour le contenu dans les réseaux sociaux et j'aimerais trouver des manières de comment reprendre ce contenu peut-être que j'ai écrit dans les courriers qui a marché ou trouver des gens qui sont plus expérimentés pour les communications en réseaux sociaux et trouver des manières que je peux canaliser l'expérience que j'ai en tant que professeur et mettre ça avec un expert en communication. Donc, je sais que je dis aux stagiaires s'il y a quelque chose que vous ne savez pas, n'hésitez pas à trouver quelqu'un qui a cette expérience. Ça aide pour économiser le temps et avoir de meilleurs résultats aussi. On n'est pas censé apprendre tout nous-mêmes. Ça vaut la peine de trouver des gens, former une équipe pour ça. Bon, voilà. Hallo an alle, heute ist der 4. Tag in Juli und heute sprechen wir ein bisschen über die Fehler und mit wem sprechen wir mit gute Nachrichten und wenn können wir etwas positiv sagen für uns. Es bedeutet, dass wenn mache ich etwas gut
wenn es ist gut gemacht, wie kann ich, oh, mit wem spreche ich, wenn ich will sagen, tschüss, wie geht es? Und es geht mir sehr, sehr gut. Ich habe etwas gemacht und ähm, ich denke, dass ich habe nicht so viele Leute für das. Ich bin allein. Ähm, Es ist ein bisschen schwer. Ich helfe viele Leute mit die Fremdsprache, mit die Prüfungen, TOEFL. Ähm, aber für mich, ich habe nicht so viele Leute, wenn ich will sagen, ah, ich habe etwas gut gemacht was, ja, was kannst du mir sagen und vielen Dank. Ich kenne nicht so viele Leute für das. Es ist schade. Ähm, und mit die Fehler, ich weiß, dass für die Fremdsprache, es ist nicht schwer für mich, diese Videoaufnahme machen. Ich weiß, dass ich kann etwas verbessern und etwas lernen. Aber ich bin Lehrer und ich habe 20 Jahre. Äh, wie war es? Ich weiß, dass Nina mir hat gesagt, dass, wo ist es? Sie hat gesagt, dass es war. Wenn 20 Jahre Unterrichtspraxis als Lehrer und, für YouTube, Instagram und Facebook, wenn ich möchte etwas machen. Ich weiß, dass es gibt viele Fehler und ich will nicht publish, aber wenn ich lerne die Fremdsprache, ich weiß, dass es gibt Fehler und das ist kein Problem. Und für Social Media, für YouTube, Instagram, Facebook, ich denke, ich muss etwas machen ohne Fehler. Das muss perfekt sein und das ist verrückt. Und ich weiß, dass ich kenne eine Gesichter von einem Professor und er hat einen Kurs für Fotografie und er sagt, eine Gruppe, für eine Gruppe Studenten, er sagt, sie können 100 Fotografien machen und die beste Foto oder das beste Foto, es ist für mich und ich kann sehen die beste
das beste Foto. Und andere Gruppe, er sagt, dass sie machen nur, nur ein Foto und ich sehe es. Und die Gruppe mit 100 Foto hat nicht Stress und sie machen etwas jeden Tag und es gibt Fehler und das ist kein Problem und sie lernen etwas Neues und dann mit 100 Male sie haben viel gelernt und sie haben ein sehr, sehr gut Foto. Aber die Gruppe mit nur ein Foto, sie haben viel Stress, sie machen gar nichts und sie wollen, dass es ist perfekt und sie machen nicht, sie brauchen nicht Risks und dieses Foto ist nicht sehr gut und ich mache es mit meiner Instagram, YouTube, Facebook. Ich weiß, dass ich habe Stress und ich denke, dass es muss perfekt sein und das funktioniert nicht. Und ich darf machen, wie ich lerne die Fremdsprache. Das ist jeden Tag, ich mache etwas und es gibt Fehler, aber es ist nicht ein Problem. Das ist alles für heute. Ciao a tutti. Oggi è il giorno 4 giugno e parliamo un po' di errori, ma anche parliamo di motivazione, di ispirazione e la gente, le persone con chi parliamo per dire buone notizie e per esempio ho fatto qualcosa. Penso che non ho molte persone per questo, ma per parlare con me mi piace molto che posso fare queste registrazioni per parlare in lingue straniere, ma come professore negli social networks, per esempio Instagram, YouTube, Facebook, ho tanti anni di esperienza che penso che qualcosa che faccio deve essere perfetto e non è esatto e non è logica. Ma quando imparo le lingue capisco che non è perfetto e ci sono errori perché sto imparando. Ma quando faccio una pubblicazione per dire oggi impariamo questo, non mi piace sapere che ci sono errori, ma non sono esperto
social networks e la comunicazione. Ho l'esperienza come professore e ricordo una storia di un professore nella università e ci sono due gruppi di studenti. Un gruppo puoi fare 100 foto il professore di che loro possono fare molti foto per imparare un po' ogni giorno e il miglior foto questo sarà per la nota finale. Ma altro gruppo loro possono fare solo un foto e questo gruppo ha molto stress, non vogliono fare ogni giorno, non vogliono take risks e per questo l'ultimo foto non è molto bene. E penso che devo fare come il primo gruppo di fare qualcosa ogni giorno per imparare un po'. E non lo faccio, non devo fare questo. Questo è tutto per oggi, grazie. Всем привет. Сегодня 4 июля, и мы поговорим немного о том, что с кем мы говорим, чтобы показать хорошие новости и кто может сказать молодец, удачи, очень хорошо. И думаю, что у меня нет много людей для этого, но для меня у меня есть гордость, когда я делаю эти аудиозаписи, и я знаю, что каждый день я изучаю что-нибудь новое, и у меня есть ошибки, но это нет проблем, потому что я хочу изучать немного каждый день. Но как профессор, как учитель в сайте social media, я знаю, что я знаю хорошо учиться, но коммуникация это не хорошая, моя коммуникация не хорошая, и я не эксперт в этом, и я знаю, что я должен делать что-нибудь каждый день, чтобы получить и это так, это немного трудно знать, что я скажу
я советую студентам, вы должны делать что-нибудь каждый день. И потом будут, вы будете изучать каждый день, и это будет хорошее. И когда я делаю что-нибудь для меня, я думаю, это не перфект, это не очень хорошо, так, сегодня я не делаю ничего, и это не хорошо, я должен делать что-нибудь каждый день, и я знаю, что у меня есть ошибки, но это не проблема, я буду изучать немного каждый день, и так, это трудно, но я должен делать что-нибудь каждый день, как я делаю для практиковать аудиозаписи в иностранных языках. Так. Это все на сегодня. Большое спасибо и пока.